Okay, so let's get it started. First of all, let me share with you um, my screen because I want to start with you when we finish the assignment number 3. Okay, um, this is when I kind of leave you with Agustin for assignment 4 and 5. But usually, what happens is that if the data that you put on your assignment 4 is not the data that we required or we recommend you to put for assignment 4, um, you will not have good results. So I don't know if you want to translate and I can continue then. Тогда начнем. Сейчас вот я хочу вам показать на экране. Тут именно начнем с того момента, когда вот вы заканчиваете задание 3, и вот такая форма у вас присутствует для заданий 4, 5. Вот, и обычно вы заносите сюда данные, но я бы не рекомендовал носить. Could you please repeat regarding the data that shouldn't be filled in form 4? I didn't catch it. Yeah, of course. Because when people submit, when you submit your assignment 3, you have your data, which is compared to our data, and you score out of 100. I mean, you can score 0 to 100 of our data. And what we give you is your score, and below we give you a comparison between your coding and the best coding option that you have for each section. So, well, in this example, almost everything it's okay. But for instance, there are some coding that needs to be changed. So if you don't change that coding to prepare your file for module 4, it is almost sure that the results that you get in module 4 are going to be wrong. Да, вот когда вы сдаете форму, вот, заполненную форму по заданию 3, вам выдаются определенные баллы от 0 до 100, и для сравнения. И вот как вы видите, здесь отмечаются те моменты, которые являются неправильными. И если вы их не исправите и сдадите в задании 4-5 с этими же ошибками, вы не получите правильных ответов. So what you need to do, I've seen that almost all of you have done it accordingly now, but it's a good refresher anyway in case some of you didn't. What you need to do is once you receive your results with the best coding option compared to your coding, you will need to enter to your ViDA demonstrator. Let it load. You will enter to your... Yeah, go ahead. Сейчас вот будет небольшое напоминание, чтобы у вас было, напомнить вам, как это все работает. Как только вы получите свои вот формы с наилучшими результатами кодирования, вы можете сравнить. И сейчас нужно вот зайти на ViDA. Exactly. You will enter to your ViDA demonstrator. You will see which section is the one that got the correction. For instance, this one is Star Rating Essentials 1. So you will select whatever file you have here for Star Rating Essentials 1, and you will do the modification that we ask, and you're going to save that section again to generate the new downloadable. For instance, let's grab this file as an example, the 94. Just pretend that this is Star Rating Essentials 1, and I need to do a modification in the severity driver side distance. I want to change. Okay, what I'm going to do the change, and in order to save that, I will hit save and put the same name again. Okay, it applies
in any case, I mean, it doesn't matter how you are naming your sections. The way of saving or overwriting the sections when you do changes is that one. Ну вот, например, пример, да, вот, где было неправильное кодирование, нужно внести изменения. Вот, это именно касается первого задания звездного рейтинга. А основу звездного рейтинга нужно внести изменения вот, именно по части придорожной опасности со стороны водителя. Он вот выбрал кодирование 94. И при внесении изменений, нужно будет сохранить, тоже название. If there are doubts in the middle, you can just direct those doubts to me without any problem. Если у вас есть So- какие-то сомнения по понимании, вы можете, в принципе, в любой момент обратиться, им, подскажут. Perfect. So let's now we understood how to, let's say, create a passing grade assignment 3. Let's focus on assignment number 4. I'm going to prepare the assignment number 4 with the wording in English because I don't speak Russian and it would be a little bit complicated to me. But you can follow the steps, and this will be recorded, of course. Let me grab the documents. Сейчас переходим к заданию 4. В принципе, вы уже поняли, как исправлять вот ошибки, которые были вам присланы после проверки. Для следующего, для того, чтобы показать задание, как делается задание 4, будут использовать файл на английском языке, поскольку, к сожалению, он не знает русского языка. Но в любом случае будет запись данного совещания. Можете пересмотреть потом и по шагам сделать. Just 1 second. Okay, so what I have here, what I'm showing you here is the correct coding for this very same assignment, but in the English version. As you will see, there are 11 rows, 1 with the headers and 10 with the coding for each 100-meter segment, just the way you coded. Let's erase all of this because it doesn't make sense. Okay, this is a document which you are familiar with as of today because you have already produced this document or this type of document for module 3, for assignment 3. Let's just delete whatever it's in this row and that's it. But this has the, yeah. Go ahead, please. Это вот файл кодирования как пример для вас на английском языке. Как видите, здесь закодировано 11 100-метровых участков. Вы, в принципе, знакомы с этим файлом, поскольку вы уже делали кодирование в задании 3. Okay. There are some things that we need to consider because, as you will see, the file is still
not populated in all of the columns. Okay, we need to continue populating it. For instance, for column BR to column B, it's not populated, BW none. So we need to work on this document. The document is not ready to get imported in ViDA from the very first moment that I give you the 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 the, the passing grade in your assignment 3. So this is the first thing that we have to know. We have to work in this document. Okay. Нужно иметь в виду, что вам нужен файл, над которым вам нужно работать, он не заполнен. Вам нужно будет заполнить определенные столбцы. Вот он, например, выделил вот эти 3 столбца, которые нужно заполнить для того, чтобы этот файл был пригоден для обработки вида. Where are you gonna find the information that you need in order to populate these columns and to finish generating the data? You will get this information on our training website. Let's find it together. И откуда вы возьмете эту информацию для заполнения? Для того, чтобы вот сгенерировать данные, вам нужно будет пройти, заполнить вот эти столбцы, а данные вы найдете на сайте по обучению. I'm looking it together as I speak with you. I am trying to find it. So here we are. Here is the supporting information that you need to populate to the file. For instance, we have the vehicle flow, which was populated, the motorcycle percentage, the pedestrian peak hour flow across the road, the pedestrian peak hour flow along the road driver side, and all this information needs to be populated, and needs to be on that CSV. Okay, this is something that you need to know when generating the CSV. Вот в описании к заданию как раз-таки указаны данные по умолчанию, которые вот вам выдали для задания. Вот оттуда вы возьмете вот эти данные, которые вам нужно будет заполнить и указать в файле для загрузки. So once you generated the file, let me show you how it looks like. It's not this one. It's this one. Okay. Once you completed the whole file with all the information that it's needed, and if any of this information you don't understand it or you cannot locate it, just let us know through the forum to Agustin and I, and we will be able to sit down and explain you like in a more detailed way than can be now in a demonstration. But this by using the coding guide and the assignment, it won't be difficult for you to populate the whole. But once you have all the spreadsheet populated, there are still some things that you need to pay attention to. Как Maybe you только want to вы translate that? Yeah. Нет. Как только вы заполните все данные в файле, у вас будет, вам нужно будет вот указать все данные. Если вам как бы какая-то информация, либо столбец непонятен, либо вы не можете найти, что заполнить туда, то можете обратиться к ним, и вам подскажут, поскольку сейчас вот не будут детально все показывать, рассказывать. И как только вот вы заполните этот файл, Perfect. Let me highlight the columns that you need to pay special attention when you are generating the file in order to upload to ViDA and get your star ratings. These ones are critical
I would say, in the process, and for different reasons, I would say. But let's start with the green one. In road name, yeah, go ahead. Go ahead with the translation. Yeah, thank you. Получается, после того, как вы заполните, вам нужно будет еще обратить внимание на определенные столбцы, очень пристальное внимание, поскольку эти столбцы являются очень важными для правильного кодирования. Господин Франко их выделил вот 3 разными цветами. Сейчас будем разговаривать именно про те столбцы, которые выделены зеленым цветом. As I was saying, this is critical because it can happen that you can get your file uploaded with this information not correctly populated, let's say, and you may not realize that it's wrong because your file got uploaded, but it's still wrong because you are not able to see, you are not going to be able to see the results in the end, which is what you want. Um, let me start with the green columns, okay, which are road name and section. As you have seen in the videos that we have for this course, we usually use the smoothed results in ViDA. For a segment of road, although the tool can do it, we don't star rate each 100 meters and give a report upon the star rating of each 100 meters. But what we do is to generate a smoothed star rating for the whole section. For instance, we are interested in this course to generate a star rating for the whole kilometer. We don't want 10 different star ratings. И как я уже сказала, данные столбцы являются очень важными, поскольку может так получиться, что ваш файл будет загружен, но вы не сможете получить результаты, либо эти результаты будут неправильны, поскольку сами эти столбцы заполнены неправильно. Поэтому, и как вы помните вот из видео обучения, мы как бы даем при обработке мы получаем звездный рейтинг для определенного участка, то есть не на каждые 100 метров участка, а вот усредненный или вот усредненный звездный рейтинг на определенный участок дороги. Там, например, вот здесь у нас идет 1 километр дороги, соответственно, звездный рейтинг будет на весь километр, а не на каждые 100 метров. So in order to do that, I need to let ViDA know. For instance, let's say, let's put it as a way of saying it, that this is the same road. So the first change that I have to do is to put the same name for road name for the 10 rows, because otherwise ViDA will understand that I am talking about 10 different roads, and therefore there's no sense. It makes no sense to smooth the star rating of different roads. So first thing that you need to know is to first thing that you need to do, sorry, is to put the same road name to the whole sections. Let's put star rating essentials without any number to the 10 sections, okay, to the 10 rows. И получается, указывая вот, например, одно название дороги, это вот первый столбец, на который нужно обратить внимание, это название дороги, нужно указать одно название для того, чтобы ViDA понимала, что это один участок дороги, поскольку если вы дадите 10 разных названий каждому 100-метровому участку, соответственно, у вас будет 10 разных звездных рейтингов на каждые 100 метров участков. Поэтому первое, на что вам нужно обратить внимание или изменить, это указать одно название дороги для каждого вот 100-метрового участка. With the same way of thinking it, we are going to put the same name for the section. Let's put section
1 or whatever. The same name for the section we are going to use for the 10 rows as well. This is the same way of thinking about it. When you have, for instance, a highway that goes, I mean, is it pretty common to have a big highway of thousands or hundreds of kilometers and divide it by sections, not by name? So you can divide roads by their name or by section. In this case, we have same road, same section, in order to be able to get our star rating smooth. Ну вот по логике, получается, нужно будет также вот название участка также сделать одинаковым для всех 100-метровых участков. Например, ну, в основном как бы вы делаете кодирование магистральных дорог там, протяженностью сотни и сотни километров. И для того, чтобы их понимать, дифференцировать или как различать, вам нужно давать определенные названия вот, дороги и участка, чтобы вы потом уже получили звездные рейтинги на каждый участок дороги на определенной протяженности, и мы могли их различать. If we are we all in the same page on the same page regarding the green columns, or are there any doubts? Вам все понятно по вот этим двум столбцам или есть какие-либо сомнения, вопросы? Okay, I think we may continue then. Понятно, да? Oh yeah, Yeah, it's clear. great. Let's go with the yellow column. The yellow column actually, I highlighted it because I often see that it comes wrongly populated, but it should be populated when you do the coding file in the demonstrator and download it. Just be sure that this must start in 0 and must growing at 100 meters level. For instance, you will have 0, 0 0.1, 0 0.2 until the 0.9. Just be sure, because I have seen, which is wrong, some files that come like this, and I don't know what happens, but why it happens, but we don't want this. It should Ну be и like следующий this. столбец это вот расстояние. В принципе, здесь все просто, то есть нужно указать расстояние каждого 100-метрового участка. И получается здесь логика, что начинаем с нулевой точки, и каждые 100 метров через там, точку 0, точка 1, 0, точка 2 и так далее. Но иногда бывает, что неправильно заполняют. Здесь основная проблема, что неправильно заполняют и указывают, вот как он внизу указал, там 0, 1, 2, 3. Это неправильная кодировка, и нужно именно вот заполнять, как указано сверху, 0, 0.1, 0.2 и так далее. And another one that is it is really important is the latitude and longitude. If you see, when you download the data from the demonstrator, all of the roads have the same latitude and longitude. Okay, this is because you actually never put that data into a demonstrator in order to code the segment. So this is, let's say, a dummy latitude and longitude number that we have. I think this is where it's located, the main office in the UK. But you need to change this, because otherwise ViDA won't be able to produce a map on your results, because we are just giving the same latitude and longitude to all the rows, and it doesn't make sense. While you translate that, I'm going to grab the how to get the correct ones. Certainly. Ну и следующие столбцы, на которые нужно обратить особое внимание, это столбцы широта и долгота, то есть это адреса тех самых дорог. Здесь вот в файле, здесь получается просто указан пример, это вроде бы как офис
IRAP в Великобритании. То есть эти цифры приведены просто для примера. А, но если вы оставите как есть, то есть просто ViDA не поймет, где находятся эти дороги, и у вас будет неправильная кодировка опять-таки. Вот для того, чтобы получить правильные координаты, сейчас господин Франко покажет, как смотреть. Окей? This is how thank you for that. This is how you get I think we do explain it in the video, but just in case, this is how you extract the coordinates from a Google Maps image. You are going to come here and click. This is, for instance, let's start with Star Rating Essentials 1. It makes sense. You will click on this link, and on the in the toolbar, you will see the coordinates. So you just have to copy and paste them into the file. So you will do this. If it lets me, yeah, it let me. And you will copy the other one also. Чтобы координаты вы можете получить в Google Maps, когда вы открываете карту дороги, которая вам была выдана для кодирования. На строке адреса этой дороги на Google Maps указаны координаты широты и долготы. То есть вы просто берете из этой строки вот эти цифры и копируете, вставляете. So you will do the same for the 10 images. I will take them from this file, which I think, yeah, I will take them to be a little bit quicker, but you will do the same for the 10 images, and То you есть will have your latitude and longitude ready. всё вам нужно будет открывать, ну, когда вы открываете, кодируете каждую, у вас там 10 дорог, 10 изображений, которые вы кодируете, вы открываете каждую и со строки копируете вот адрес, координаты этих дорог для каждого участка. So now that I have given you, let's like do uh, an another way. I mean, let's mention again all of what we did. Let's say so until now, you have submitted your assignment 3. I have graded that and gave you a report with the best coding options. You have matched your coding to the best coding options that I gave you, and you generated this upload file taking into consideration especially the columns that were highlighted. This is where we are now, right? Повторим еще раз, то есть мы как бы, вот вы на текущий момент закончили задание 3, отправили свои результаты, получили после этого от них как цифру или отчет о проверке вашего кодирования и с выбором, как сказать, с опциями по улучшению своего кодирования. После этого вы исправляете ошибки и пересылаете еще раз с изменениями. И именно обращая внимание на вот эти выделенные столбцы. So if everything is correct, we should be ready to upload this file to ViDA to get our road star rated because we have done everything we needed so far. So what we are going to do is save this file. This little step is also important. I'm going to save it on my desktop. Let's just put KC example. But this is important, guys. You need to save this file as CSV UTF -8. Okay, this is a very important step. You have to have that saved like that.
После этого вам нужно будет сохранить, после того, как вы внесли все изменения, то есть на текущем файл на экране, он готовый для того, чтобы сделать звездный рейтинг. Вот, вам нужно будет сохранить этот файл обязательно и дать определенное название, ну и сохранить в определенном формате CSV, UTF 8. Именно в таком формате вам нужно сохранить этот файл. Exactly, the UTF -8. Otherwise, it can bring you trouble when you work. So now that you are ready, remember that you need to have your provisional creator account. This is ViDA. Let's start from scratch just in case. Let's enter to ViDA. And as I was saying, please make sure that your profile has mine is creator, but yours needs to be provisional creator. If you have a reader account, which is probable, because until this point you didn't need any other permission, you will see that your account here says reader. You will need to hit the upgrade button and you will need to request creator. Automatically, you will be given a provisional creator permission that will be enough for you to work, but make sure you have that. После того, как вы подготовите файл, вам нужно будет пройти на сайт vida.org, но имейте в виду, что ваш профайл, то есть ваша учетная запись должна иметь права временного разработчика, поскольку если у вас просто права читателя, вы не сможете делать какие-либо операций по именно звездному рейтингу, поэтому убедитесь, прежде чем начинать работать, что у вас учетная запись временного разработчика. Вы можете это сделать через ваш профиль, заходите туда и запрашиваете повышение уровня вашей учетной записи до уровня временного разработчика. So once you have the file and your provisional creator, you will be able to enter to project, setup and access, and locate the sandbox. And in the sandbox, you will be able to create your own dataset. После того, как ваш файл будет готов и у вас есть учетная запись уровня временного разработчика, вам нужно будет пройти в проекты и настройка проектов. Там вы проходите во вкладку Sandbox и вводите где вы можете уже сделать свой проект. I'm going to click here on my IRAP folder. I mean, in order to have all the data on the same place, I work also in the sandbox, but in the IRAP project one. And let's create the dataset together. Let's put okay, now it's loading, so we need to wait. Okay, it's done. Okay, so in the steps of dataset definition, for this one, I will ask you to follow the video guidelines because this is mentioned in the video, in order not to see point per point once again, because we will be losing a lot of time maybe. But it is important, of course, to spot
the side that we are driving on the road. In the example of the star rating essentials, the road it's in the UK, so actually they drive on the left, but it's okay. But you need to be sure. For instance, I don't know in which side they drive in Kazakhstan. In Uruguay, for instance, we drive on the right. So if it was a road that I'm assessing in Uruguay, here I would put right. But for this case, let's just keep left. Ну, следующее, вам нужно будет создать набор данных для вашего задания, дать определенное название, и далее, в принципе, пройдем быстро, поскольку вы можете на видео посмотреть, как поэтапно заполнить все вот эти этапы. Ам, и он обратил ваше внимание, чтобы вы смотрели именно на сторону движения, поскольку текущий пример. Эти дороги находятся в Великобритании, и в Великобритании левостороннее движение, и, соответственно, здесь сторона движения будет левосторонняя. Для Казахстана, соответственно, нужно будет указать правостороннее. Просто обращает внимание. Дальше он просто быстро все заполнит, поскольку все вот эти этапы детально показаны на видео. And the same in stage 2. When you create a data set, you will need to put who is the quality assurer, how did you collect the images, did you use an inspection system, yes or no. This it's what I said I wouldn't populate at this point because it doesn't make much sense. I'll just put whatever. But this one it's very important. It's the survey interval. Remember that using the IRAP methodology, you are putting one row of coding each 100 meters. Basically, you are coding the road one time at 100 meters section, once every 100 meters. So here it needs to be 0.1 kilometers. So this is okay. Let's put save stage and we can move to the other one, which is На row этапе coding. 2, на этапе 2, в принципе, нужно будет указать, кто проверяет качество дорожных съемок, каким оператором, какой системой вы пользовались. И один важный момент — указать именно интервал дорожных съемок, поскольку мы кодируем каждые 100 метров, нужно указывать 0,1 километра, то есть 100-метровый участок. Then we get to the road coding stage, in which you need to put again who is the quality assurer of your coding, and if you used any special system for coding. For instance, now you have been using the demonstrator, but when you code thousands of kilometers, you may use an accredited systems, and you will put the information here. Let's try to leave it blank and see if it lets me go through. Then you will go to the star rating, stage 4, star rating. And this is also very important. How are we smoothing? We can smooth by section or by length. The default option is the one that we almost always use, which is smoothing by length. Okay, so please leave it like that. На этапе 3 вам нужно указать, кто является контролером качества по кодированию. И если вы пользовались какой-либо системой по кодированию, тоже нужно указать. Но в данном случае мы используем именно демонстратор звездного рейтинга. Можно сейчас попробовать оставить пустыми, посмотреть, пройдет ли кодирование звездный рейтинг. Далее на этапе 4 один важный момент — это тип усреднения. Тут можно усреднять по протяженности либо по участкам. Но почти всегда используется именно усреднение по протяженности, поскольку иногда кодируется там по 1000 километров дорог. По умолчанию в основном используется именно по усреднению по протяженности. Now we have stage 5 and 6, but I'm not going to click on them because that's assignment 5, and we are going to talk about that in a little bit. So let's go directly to processing, which is stage 7.
Пропускаем этапы 5-6, поскольку эти этапы являются предметами задания номер 5. О них поговорим чуть попозже. Переходим сразу к этапу 7. So here I'm going to Обработка. upload. Oh, so sorry. No, it's okay. Here I'm going to upload the file that we've been working with this meeting, which is this KZ example, which is saved in CSV UTF-8. And let's click upload file and cross our fingers to see what happens. Загружаем файл на этапе 7 и смотрим. You see that ViDA took me to the home page again, and it gave me a little pop-up that said there are warnings, validation warnings. So I'm going to click on that and let's see together what's that. Как вы видите, ViDA выкинул на главную страничку и выдала уведомление, что есть предупреждение по валидации данного файла. Давайте посмотрим, что именно не так. And this is very, very important, guys, because ViDA, when you upload a CSV file, will give you warnings, which are the yellow ones, and will give you, if there are, will give you errors, which are red ones. Okay, what is the difference? That the warning is not something wrong per se. I mean, the ViDA understands a warning as a heads up. As a, hey Franco, I'm not sure. Are you sure you coded this correctly? Because this is a low probability coding. But if you are happy with what you coded, you can still proceed. You can still hit proceed and go have your coding uploaded. On the other hand, if you get an error, which is a red sign, you won't have this button to proceed. Then ViDA will tell you, okay, you made an error, you need to correct it. That's very important for you to know that you can proceed with warnings. И здесь нужно понимать отличие. Тут есть два вида как уведомлений, как он говорит. Есть предупреждения, предупреждения обычно выделяются желтым цветом. А это означает, что ViDA проверил и посчитал, что, возможно, присутствуют какие-то неправильное кодирование, но при этом как бы допустимое. Можете, как бы говоря, перепроверьте вот эти столбцы, вот эти данные. Возможно, есть какие-то ошибки в кодировании, но при этом ViDA позволяет дальше обрабатывать этот же файл, то есть можно нажать кнопку «Proceed», то есть дальше обрабатывать. А в предупреждение, есть еще другой вид предупреждения, это ошибка. Обычно это предупреждение выделяется красным цветом, и в этом случае точно присутствуют ошибки в файле, в загрузочном файле, и ViDA просто не даст вам обработать этот файл и укажет, какие есть ошибки и что их нужно устранить. Just for you to, and I mean, you still, ideally, you still need to check what the warnings are because they are a good way of seeing possible mistakes that you didn't pick on. For instance, there are some things, for instance, that coder name, I put my name instead of putting my email address, which is a warning. I should change the column A, and instead of putting here my column A, and instead of putting my name, I should have put my email address and those types of warnings. But there are warnings also, for instance, let's see this one that says unexpected value or combination of value. It says unlikely combination of property access points and land user driver side. Okay, so in an undeveloped side, apparently I coded multiple residential entries. So ViDA takes that as a low probability coding because it's not. I mean, it's strange, but it of course can happen.
So that's the thing that you will spot when you read the warnings. Конечно, то, что выделено желтым, не означает, что вам не нужно читать эти предупреждения, поскольку ViDA перепроверяет все ваши кодирования. Например, вот здесь в первом предупреждении указано, что имя кодировщика нужно указывать электронный адрес, а здесь он, получается, указал только свое имя. И далее внизу он показывал, там было непонятное кодирование, то есть в одном столбце указано, что данный участок, определенный участок является густонаселенным, но при этом отсутствует землепользование указано как незастроенное, то есть есть такие нестыковки могут быть, но странные, но, конечно, могут быть такие нестыковки. Поэтому нужно обязательно перечитывать эти предупреждения, перепроверять. In this case, I am happy with not taking into consideration, let's say, these warnings, and I will hit proceed. Okay, so I will have the coding uploaded into the dataset, and I will see the progress here. В Below этом here, случае, I will see. в этом случае мы считаем, что у нас кодирование правильное, поэтому продолжаем, нажимаем на кнопку «Обработать» и обрабатываем наш файл. Once it has been completed, the processing is completed, I will get another message and I will be able to click on it. После завершения обработки получаем уведомление и открываем отчет. And I will hit here View Reports. Нажимаем на кнопку «Посмотреть отчеты». And here is guys what you will need to see when you work on the assignment 4. You will have your star rating. You will need to see the road plotted in the map. It means that you did it correctly, all the stuff with the latitude and longitude. Otherwise, if you don't see your road in the map, it's because something is wrong with the latitude and longitude columns, and even with the distance as well. You need to be able to produce smooth star rating, which is okay because all the road has the same name in the section as well. And just now you are able to answer the questions of the quiz number 4. I would use the table way of seeing the results. Let's wait until it loads. Here. Ну и после этого вы получаете результаты задания 4, то есть звездный рейтинг дороги. Вы увидите дорогу на карте, участок дороги на карте отмеченную. Но если ваша дорога не появилась на карте с этой отметкой, значит, вы что-то неправильно указали в загрузочном файле. Скорее всего, это именно проблема с указанием правильных координат долготы и широты и, возможно, с расстоянием. Но если вы все правильно указали, вы получаете усредненный звездный рейтинг с тем же, если вы указали тоже название дороги, участков и так далее, и уже можете ответить на вопросы 4-го задания. And there are all other filters. For instance, the road data will give you the detailed condition report. Will give you. There are some questions of what's the percentage of road coded like whatever, and there are some answers, and you will get those answers from this report, which is the detailed road conditions. This is another tab that you will need to use. Ну и нужно будет использовать другие фильтры данного отчета, например, детальный отчет по состоянию дороги. Например, есть какие-то вопросы, где
спрашивают, какой процент дороги там получил столько-то, либо какой процент дороги является там столько-то и так далее. Вот на такие вопросы вы можете получить ответы, если откроете вкладку «Детальный отчет по состоянию дороги». Perfect. And I mean, we finished now explaining the assignment number 4. Please don't I mean don't do the test based on the recording of this meeting, because bear in mind that I used the example in English, which may differ from the example in Russia. So what it's important out of what I have been showing is for you to understand the process and what you need to take into consideration at all the steps. Okay. But I think that now with the videos and this explanation, you should be able to produce a good assignment 4, which is the basis to a good assignment 5, because in the assignment 5 you are going to be using ViDA, and if your data set was already not producing any maps or not doing nothing about that, it's highly probable that Agustin will bounce that assignment and not give a passing grade. So having for sure a good assignment 4 is a good entry to the assignment 5, which we will see now. But first of all, I would like to know if there are any doubts or something that you want to see again. Ну и на этом закончили разбор задания 4. Пожалуйста, не используйте вот данные, которые указаны вот на экране, для того, чтобы ответить на вопросы по заданию 4, поскольку здесь мы использовали файл на английском языке, и там указаны другие данные, они могут отличаться от тех данных, которые были вами кодированы на русском языке. Это разбирали для того, чтобы вы понимали, как работает, как весь этот процесс проходит вот по всем этапам. И также то, что если вы, в принципе, правильно выполните задание 4, это даст вам хороший как старт для вашего задания 5. Поэтому рекомендую вам правильно вот пересмотреть и правильно сделать задание 4 для того, чтобы задание 5 у вас прошло очень быстро и без проблем. Если у вас есть, прежде чем мы перейдем к заданию 5, если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по заданию 4. Sorry, I didn't translate the last part regarding the questions and doubts. Okay. Yeah. Пока все понятно, правильно я понимаю? Да. Yeah, everything is clear. Okay, perfect. Let's go now then with assignment 5. Assignment 5, it's a little bit, which is good, but at the same time, it's if things are not very clear, can be bad for sure. Because it's a little bit more freestyle, let's say, in terms of producing the results, because you will need to create your fatality estimations for stage 5, and you will use also your own data for stage 6, which is the investment plans. So what I will do, my best idea here is I will show you, and here you need to really relay on the video of the course, because the video shows step by step how to do it. So for assignment 5, I will ask you to re-see the video of that module. And what we can do in this meeting, I will show you the fatality estimation and the investment plan that I used when I took the course, and we can work on that, and we'll see what happens. Переходим тогда к заданию 5.
Задание 5, оно немножко более трудоемкое, поскольку вам нужно будет самим сделать, сделать оценку, или как расчеты по смертности и также сделать инвестиционный план. И здесь он рекомендует вам пересмотреть видео, поскольку на видео пошагово показано, как делать эти расчеты, инвестиционный план и так далее. А сейчас он просто покажет те примеры, которые он использовал, когда он сам проходил этот курс. So let's do that. Let's enter to ViDA once again. Снова заходим на видео. This is the way I use to gather to know. I know where my data sets are, but in order to locate your data set, you can enter to project setup, see the sandbox. Well, I'm going to look at it at the IRAP folder, and mine it's KC example. I will click on the red wheel, and I will put edit. Вот, для того, So чтобы открыть набор данных, вам нужно будет пройти к своему набору данных, нажать на красный кружочек и нажать «Редактировать». So what I will do, as I told you, is I am going to open own uh, my own data set of when I did the course myself. Ну, как он сказал, он покажет вам пример своего набора данных, который он делал при прохождении данного курса. Because what you will need is, let's start first with the fatality estimations. Начнем именно с расчета смертности. Give me 1 second, sorry. I was speaking with Augustine, who may make it to the meeting still. Okay, so this is the fatality estimation that I generated. You will need to work on stage 5 and 6 in order to finish creating your star rating and investment plan. Until now, what you have in this data set, which is the one that we've been working together, is only the star rating of what exists. I mean, of what you coded, but you need to feed the data set with the information that you have about the fatalities and the serious injuries that happen in that road in order to the tool to be able to calibrate how those deaths happen in that kilometer of road. And then you will also generate a cost matrix that you will use to produce your investment plans in the future. But as I said, let's start with the beginning, which is the fatality estimation. I will put IRAP. Here, the reported death is the number of people that have died in that road in a given period that you will say which is. I, for instance, put that one person died, and I think I copied the information that was given in the video course when I did this. I am generating it with you just for you to get a feeling of how it's done.
На этапе 5 вам нужно будет заполнить именно этапы 5 и 6 для того, чтобы откалибровать для звездного рейтинга инвестиционного плана. Вам нужно будет указать количество смертей и серьезных травм, которые произошли на данном вам участке дороги, для того, чтобы вы могли откалибровать и указать количество ДТП, происходивших на этой дороге. Вам нужно будет заполнить определенные строки, указать, сколько смертей, за какой период произошло и так далее. Вот как он сказал, что примеры для себя он брал именно из видео, как было показано, он эти цифры взял из видео по обучению. What is very important that you see in my own dataset here, that you don't see in the dataset, this is our example dataset, is that here the auto calibration is disabled. I need to hit enable auto calibration. Okay, what is this? The auto calibration is the ViDA tool using formulas to know where in this kilometer section where the deaths and the serious injuries are happening based on the risk that we have in each segment. We can do it manually, but I recommend you to keep your auto calibration enabled to do that. Ну, как вы видели, автокалибровка у него была отключена, он включил, и он рекомендует включить автокалибровку, поскольку это дает возможность ViDA использовать формулы для того, чтобы распределить количество смертельных случаев и серьезных травм, которые произошли на этой дороге, и дать определенные цифры. And here, once you the last step of the fatality of the calibration of the fatality estimation is that you need to fit the tool with the percentages of how, let's say, people die or get injured in that road. Let's go, for instance, we have different ways of using the road, right? We have the vehicle occupant, the motorcyclist, the pedestrian. We can say, for instance, that I am making up the data just to be clear, right? We can say that 25% of the fatalities and serious injuries are from vehicle occupants. The other 25 are motorcyclists, and let's say that the rest are I missed the cyclists. So let's say we have 25, 25, 30. So that adds up to 80. Let's put the other 20 here. And we will need to put how these accidents happen. You know, if out of the vehicle occupants, how the accidents of these people happen. Runoff, okay, that's another percentage. Let's put 20. Runoff, but to the passenger side, let's put another 20. Head-on crash, let's keep 10%. Whatever I mean, what I need you to be clear on is that this plus this plus this plus this plus this plus this plus this need to sum 100. And this is the same for each user. И вам нужно будет распределить по проценту количество ДТП и пострадавших, то есть сверху строка указана участники дорожного движения, то есть это у нас водители пассажиры транспортных средств, мотоциклисты, пешеходы, велосипедисты. То есть вам нужно в процентном соотношении указать, сколько было пострадавших среди транспортных средств, мотоциклистов, пешеходов, велосипедистов. И при этом сумма должна составлять 100%. То есть вам нужно указать, сколько процентов транспортных средств из них, таким образом, чтобы у вас при плюсовании вот этих цифр
выходило 100%. И таким же образом вы распределяете по типу ДТП, в которых были вот эти пострадавшие. То есть это может быть лобовое столкновение, либо съезд с дороги со стороны водителя, либо со стороны пассажира, на перекрестке и так далее. И также нужно, чтобы вот эти типы ДТП, в которых были пострадавшие, в сумме составляли также 100%. Once you finished with this for all the road users, you will hit save. I think it won't let me because I didn't do it correctly now. Yeah, it let me. And once you have the fatality estimations covered, you will go to the investment plan. We После have этого we have our сохраняете. yeah, go ahead. После этого сохраняете этап. Если вы указали все данные правильно, указали правильное соотношение, процентное соотношение, ваш этап сохранится. И таким образом мы заполнили расчет смертности и переходим к следующему этапу — инвестиционный план. We have Agustin in the meeting now. Agustin Centeno, our road senior engineer in the methodology. And Agustin, I have been explaining to the team how to get the assignment for done, creating the correct CSV, populating it correctly, checking that the road name is the same for the 10 segments as well as the section, and latitude and longitude, where to take it from, the distance column. We created a dummy dataset and uploaded it and checked how it's seen on ViDA. And now I was explaining them how to progress with the assignment number 5, just focusing on the fatality estimations and the investment plan. What I was telling the guys is that I really encourage them to follow the video because I am pretty sure that all of this information to populate the investment plans and the fatality estimation can be done with the data that we mentioned in the videos. But I would like to know if you want to say something, especially about the stage 6, which is, I think, the most challenging one, right? If you're talking, you're in mute. Hi. Hi, everybody. Sorry, I have issues to connect it this morning, so I have some now. Yeah, Franco, you are correct. In this stage, all the values in the investment plan, stage 6, all of them I show in the video. The only thing that it changes on the measure cost. They have to put the cost of the countermeasures in with the amount of money that the cost of implementing countermeasure, because and the countermeasure and this part is you have to put your own cost. You have to search what is the cost for the 3 countermeasures and put the cost and then save and upload the data. Получается, к нам подключился господин Агустин. Он является старшим инженером-дорожником. В общем, господин Франко, он кратко объяснил, что именно происходило за предыдущий час, что он объяснял и так далее. И им был как раз-таки как небольшой комментарий по поводу этапа 6, инвестиционный план, поскольку этот этап является одним из таких трудных этапов, можно сказать. Здесь было сказано, что вопрос именно вызывает по стоимости контрмер, поскольку в стоимости контрмер нужно указывать суммы, стоимость этих контрмер. То есть вам нужно будет провести анализ стоимости этих работ или контрмер, загрузить этот файл и сохранить.
So, for instance, to understand what Agustin is saying, let's just copy the investment plan again as an example that I did. Okay. But as Agustin said, you have to use what you see in the video. This is very, very important. Um, you need to use the data as accurate as it gets. This is, I mean, when you are doing real life project, this is vital. I mean, for instance, here we are talking about the GDP per capita. You cannot leave it as one because your investment plan won't be good. Let's put it in that way. I mean, here both the data that you put here and the data that you put in the fatality estimation section need to be good data. Ну вот также заполним как пример, да, заполняем все вот эти строки, но имейте в виду, что когда вы делаете реальный свой проект, ваши данные должны быть как можно точнее, поскольку, например, вы не можете оставить те же ВВП как один. Вам нужно указать реальную стоимость ВВП на душу населения по вашей стране, поскольку это очень важно, когда вы делаете реальный проект, если вы просто укажете какие-то цифры неправильно. И также, как бы, когда вы делаете именно по заданию, пожалуйста, пересмотрите видео и можете указать цифры уже из видео. This one is important to mention. It's the BCR, it's the benefit to cost ratio, which is something that you can play with here. The benefit cost ratio is, as its name says, in economic terms, the amount of economic revenue of applying that countermeasure divided on how much it costs. Okay, so ideally you will want any countermeasure to be triggered that goes through a VCR um, major than 1, because it gives you more benefit than what it costs. But you can play with that, and you can only accept, for instance, VCRs major than 10. You can select, and it really depends on the kind of projects that you are doing. Agustin always has a comment on VCR, which is something that you may expect for the assignments, that in real life project, crazy VCRs are not like real. You know, if you get a countermeasure with a VCR of 20,000, that's just not real. You didn't put the cost of the countermeasure correctly, or something wrong with the financials. It's happening. That's something to put your eyes on. Ну и один момент, с которым вы можете немножко варьировать, это именно соотношение выгод и затрат. Соотношение выгод и затрат – это вот как экономические, как сказать, соотношение экономическое, где вы указываете, какую выгоду вы хотите получить в соотношении затрат. То есть обычно указывают там соотношение выгод-затрат 1, то есть все контрмеры, вложения, которые будут там больше, чем определенные вот цифры. Вот вы можете указать, иногда указывают 1, иногда там 3 и так далее. Но и опять-таки здесь бывают ошибки. Если у вас, например, выходит соотношение выгод затрат 20 тысяч, это нереально, такого не бывает. То есть в этом случае, значит, у вас где-то произошла ошибка, возможно, вы не заложили какую-то стоимость контрмеры, стоимость какой-то контрмеры, и, соответственно, у вас выходит такое соотношение выгод затрат, там 20 тысяч, такого не бывает, поэтому обычно вот такие ошибки бывают именно в этом моменте. So once you finish up filling all this information for the assignment in a real life project, what you will do is you will download the whole spreadsheet
of the countermeasures, and you will put the costs, how much money does each of the countermeasure cost, whether if it's in a rural area or in an urban area, and the service life of those countermeasures. For the assignment, as you will have to choose 3 countermeasures, you can think of the ones that you are going to choose and just fill the costs of those ones. For instance, let's say I want to work with the delineation. Okay, I will hit edit. I will put the prices. Let's put 1000. Когда вы And делаете свой реальный проект, вы заполняете отдельно файл по стоимости контрмер и загружаете этот файл, где вы указываете вот, фактическую стоимость этих контрмер, разделяя на сельскую местность, указывая городскую местность, срок их годности или срок службы, вот, и так далее. В случае задания номер 5 вам здесь нужно будет выбрать 3 контрмеры и указать их стоимость. and what I will put here is I'm going to activate it. Okay, I'm going to hit included here. I mean, it was default by its default status was ignored. I clicked on it and it got included. This means that when I reprocess the dataset, uh, the investment plan will try to take into consideration the cost of this countermeasure to see if it's applicable to enhance my road. Вот он, например, выбрал улучшить разметку, указал по стоимости этих контрмер и нажал кнопку «Включить». Поскольку по умолчанию там стоит «Проигнорировать», это означает, что эти контрмеры не будут указаны в инвестиционном плане, и поэтому, когда вы вносите свои контрмеры, выбираете, обязательно нужно нажать кнопку «Включить», чтобы загорелось зеленым. В этом случае ViDA, он выберет вот эти контрмеры на эти участки, на определенные участки для того, чтобы рекомендовать или предложить улучшение по, например, улучшению разметки. But bear in mind, guys, only one comment from my side, because this would be the end of the tour. Once you completed all of this, you will reprocess your data set and you will be able to see the after and the before of the road. I can show you that, but with another data set non-related to this course. But I just want to let you know that, I mean, there are some things that need to be taken into consideration when you are doing this assignment. Maybe you want to translate that and I can continue then. Okay, thank you. И здесь небольшой комментарий. Как только вы закончите заполнение всех вот этих этапов, вам нужно будет сделать еще раз, обработать, и после этого вы сможете видеть результаты до и после. Но здесь вам нужно будет принять вот во внимание некоторые моменты, о которых он сейчас расскажет, покажет на другом вот примере до и после, и подскажет, на какие моменты нужно обратить внимание. Okay? Thank you. What I want to say is that the first thing to ensure a good assignment 5 is having a good assignment 4. For instance, having the map is already a progress. Okay, and the thing with the assignment 5 is that there are not fixed correct answers. Okay, the assignment 5 is based on what you propose, and if what you propose passes all the filters of ViDA and makes sense in terms of the costs, the countermeasure will be triggered. What I want to say is that I cannot show you the responses because there are as many responses as it gets. But you need to
put your head on, or put some thoughts on the countermeasures that you are going to choose. For instance, it's not as easy as saying, okay, I'm going to select delineation because I know the price of the delineation. If all my coding says that the delineation is adequate for that road, I can put the cost, I can include the delineation, but it won't be recommended because ViDA understands that the road has already a good delineation. So you need to think of the countermeasures that you are going to propose based on what you got on your coding. That's very, very important for this assignment. Но первое, что нужно иметь в виду, что, как уже было сказано, если вы сделаете 4-е задание хорошо, соответственно, у вас будет хорошие результаты и по 5-му заданию. То есть если вы сделали правильно все в задании 4 и у вас есть карта, это как бы половина успеха, можно сказать. Что касается задания 5, здесь нет правильных ответов. То есть сколько, все будет зависеть от того, какие данные вы внесете, и, соответственно, у каждого будут свои ответы. И здесь нужно будет включить немножко голову, поскольку вам нужно будет понимать, какие именно контрмеры вам нужно использовать, поскольку если вы кодируете, указываете, что, например, вы можете сказать, хорошо, я могу указать, что нужно улучшить разметку, поскольку я знаю, сколько стоит там, именно стоимость контрмер по разметкам, да, например, скажем. Но в этом случае, если вы кодировали до этого, что дорожная разметка в хорошем состоянии, ViDA не будет рекомендовать данную контрмеру, поскольку уже дорога в хорошем состоянии по разметкам, и это будет как вы не получите рекомендацию по именно разметке. То есть вам нужно будет подумать, какие именно улучшения вы можете внести, чтобы вы могли улучшить эту дорогу, какие контрмеры вы можете использовать. В этом моменте очень важно вот помнить об этом. One thing here I was discussing with Agustin that this is also something good to show you. Is that on this exercise of knowing which countermeasure you are going to propose, in the stage 6, you have the countermeasure triggers. What is the countermeasure trigger is in what situation will a countermeasure be triggered by the system or not. For instance, the one I said, the delineation. The delineation will be triggered if the delineation of your coding is not adequate. If it's adequate, there's no way it will be triggered. Let's look for another one in order to. Ну и момент, который вы можете использовать для того, чтобы просмотреть, как бы, какие контрмеры использовать, там на этапе 6 есть такая строка, ну или как выпадающее меню, триггеры, контрмеры. То есть вы можете просмотреть вот список контрмер и при каких обстоятельствах эти контрмеры будут рекомендоваться. Ну вот как было уже сказано с примером вот по разметкам, да, какие условия кодирования триггерят, то есть рекомендуют разметку, когда вы кодируете, указываете, что дорога имеет плохую разметку. В этом случае это будет триггером для того, чтобы рекомендовать улучшить разметку. For instance, if you want to propose a great separation in the road, you will see here quickly that you have three sets of triggers that will trigger that great separation countermeasure. One is that the area type needs to be urban or rural town or village. With this type of intersections, any of these will make it into the set 1. You will need at least a volume of 15,000 vehicles and a vehicle flow of more than also 15,000.
If you don't make it into this trigger, you still have two other triggers in which you can make it to have a great separation as a countermeasure. But it's not as easy as to say I want to do a great separation and with putting the cost it will happen. Okay, ViDA does all the thinking behind the scenes to see if you really need that going on. Ну вот вы можете как подсказку посмотреть, какие есть наборы триггеров. То есть, например, если вы хотите предложить улучшить, как называется, разделение по уровням дорог, то есть предложить какие-то, как называется, подъездные дороги или перекрестки какие-то по уровням разделить. Например, есть определенные условия. Для этого, например, должно быть местность, тип местности, это должно быть сельская местность, либо как ПГТ, поселок городского типа и так далее. Также должны быть определенные условия по типам перекрестка. Интенсивность движения на перекрестке должно быть, например, не менее 15 тысяч транспортных средств и так далее. Среднесуточный показатель дорожного движения также должно быть, там, например, 15 тысяч или более и так далее. То есть вы не можете просто взять, например, да, предложить, там, мы хотим здесь построить перекресток там клеверного типа, либо разделить по уровням и так далее. В любом случае ViDA будет все анализировать и предлагать уже другие улучшения, например. Вам просто это вот как подсказка, в каких условиях, при каких условиях, какие контрмеры будут предлагаться в первую очередь. And one last comment, yeah, with all of this, you should be able to, I mean, you can visit the recording and see the step by step. Again, I encourage you to use the very same data that is in the video for the fatality estimations and the investment plan, not the data that I used in the recording. And with that, knowing the triggers of the countermeasures, the costs, you should be able to 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 have a good progress with assignment 5 after having a good progress with assignment 4. The collective VCR that you need to get in order to have a passing grade in the assignment 5 is less than 100. This is what I was saying. If you get a crazily high VCR, your assignment will get bounced for sure. So you will look for VCRs between 1 and 100. If there are any doubts, guys, please don't hesitate to ask us. And yeah. Ну и последний комментарий, как было уже сказано, пожалуйста, пересмотрите видео, где вот все указано пошагово, ну и пересмотрев данную встречу, вы также можете пошагово все сделать. Ну и используйте, как рекомендации, используйте данные, которые указаны в первоначальном видео по обучению для вот заполнения этапов 5 и 6 по расчету смертности и по инвестиционному плану. Ну и зная, как вы можете посмотреть триггеры для контрмер и с подсказками по их стоимости, вы, в принципе, сможете успешно завершить задание 4 и 5. Ну и момент по поводу вот соотношения выгод и затрат, имейте в виду, что вам нужно будет ставить цель, что ваше соотношение выгод-затрат должно быть от 1 до 100. То есть если у вас соотношение выгод-затрат в результате будет там больше 100 или там 1020 тысяч, это неправильно, и такие ответы не будут засчитываться. Ну и, в принципе, на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, сомнения, пожалуйста, свяжитесь с ними. На любые ваши вопросы ответят.
Another thing that you can if you have doubts, you can use the forum in the training website, or you can send me an email, and we are going to be happy to help you with your doubts. Ну, либо вы можете написать на форуме, который имеется на портале по обучению, или написать им напрямую на электронный адрес, и вам с радостью помогут. Thank you. I think there are no doubts, so I don't А у know. вас имеются какие-либо вопросы, сомнения? Or there are too many. Нет, вопросов нет. Спасибо. No questions. Everything is clear. Okay, so I don't know, Sandos and Aristan, from our side, I think Agustin and I don't know, Agustin, if you have anything else to tell the guys, but I think that would be it. Коллеги, у кого какие-нибудь вопросы? Сұрақтарыңыз, әріптестер? Қазавтожолдан. Қайырлы кеш. Өте ұғымды ақпарат болды. Бәріміз ризамыз. Рахмет спикерге. Сұрағымыз жоқ. So thank you very much. It was very useful information. And thank you, Mr. Franco, for explaining everything. You are more than welcome, guys. Agustin, you are muted. Sorry. From my side, feel free to try to do the exercises. Try to do your best in the attempts to get the assignment 4 and 5 correct. Anytime you have a doubt or you upload the data in your exercise in the module, I'm going to review all your results. And if there any mistake or something is not good, I will give you feedback as many times needed. For example, I have a guy that I reply him about 10 times that his assignment. So, and even if not enough to get the correct exercise, I will write a direct email telling them or telling you what you need to do. But feel free to contact us and to finish this course. Да, пожалуйста, постарайтесь закончить свои задания 4 и 5, поэтому и в любое время можете связаться с ним. Господин Агустин будет проверять ваши результаты и давать обратный отзыв. Если даже неправильно, он подскажет, напишет письмо на электронную почту, что нужно подкорректировать и так далее. И если у вас есть какие-то вопросы, сомнения, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, вам подскажут, помогут пройти вот эти задания 4 и 5. See you guys. Okay, thank you very much. Thank you so much. So we will be in touch. I guess the Қазавтожол representative said it was very useful and helpful. So have a nice day. In your hemisphere, it's just beginning, yes? It is, yeah. Okay. Just starting the Monday. And Sandos, I will share with you the link to the recording of the meeting so that you can share with all of the team. Thank you. Okay. See you guys. Thank you so much. See you. Salons. See you. Bye. Bye. Thank you. See you. Bye.